Hello everyone, welcome back to my channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டார்க் ஃபேண்டசி பாக்ஸ் உடைய ரீயூஸ் ஐடியா தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாக்ஸ்ல 6 cm எடுத்து 4 சைடுலயுமே நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன். மார்க் பண்ண 4 சைடுமே நம்ம சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ண பேப்பரில் பேலன்ஸ் பேப்பர் இருக்கும், அதில் இயர் மாதிரி ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க, வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி. நம்ம இப்போ பெருசாக கட் பண்ண மாதிரி சின்னதாக ட்ரா பண்ணி அதையும் சேர்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாக்ஸ் ஃபுல்லாக கலர் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நான் வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதை கட் பண்ணி க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாட்டம்லேயும் கலர் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன்னா அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதே மாதிரி கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் கட் பண்ண பேப்பரில் இந்த மாதிரி இயர் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 4 பீசஸ்க்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வேறு ஒரு கலர் பேப்பரில் கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி சின்ன பீஸ் எடுத்து பெரிய பீஸ் மேலே ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக ஐஸ் அண்ட் நோஸ் லிப்ஸ்லாம் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன்.
ஃபைனலாக நம்மளோட க்யூட்டான ஆர்கனைசர் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இதில் வந்து பேண்டெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.